So we will study Sahitya Khun by Purnachandra Bosu in much more depth through the help of the book Shakespeare and Indian Nationalism, The Bard and the Raj by my very dear professor, Professor Monojit Mondol. Let's go. This is particularly chapter 4, titling Murders in Shakespeare, Othello, and a Forgotten Native. Okay, so this chapter recovers and centers a nearly forgotten 19th century Bengali critic Purno Chandra Bosu and shows how his essay Sahitya Khun, English translation Murders in Literature, becomes a radical nationalist critique of Shakespeare, especially Othello. We have just discussed it in the last video, right? Othello. The chapter argues that Bosu's criticism anticipates modern, post colonial, and race based readings by nearly a century. মানে বেসিক্যালি যে জিনিসগুলো আমরা এখন আবার পুনরায় শেক্সপিয়ারের কে নিয়ে বলছি পোস্ট কলোনিয়াল রিডিং, সেটা 1895 বসে পূর্ণচন্দ্র বসু করে দিয়েছে। ওকে, সো হু ইজ পূর্ণচন্দ্র বসু অ্যান্ড ওয়াই হি ম্যাটার্স, ওয়াই আর উই স্টাডিং হিম? So Purnachandra Bosu was born in 1844, Bengal, was educated in elite colonial institutions like the Hindu School, later Presidency College, deeply trained in English literature, yet fiercely opposed to blind Shakespeare worship among Bengali intelligentsia, Indian intelligentsia. নিজে হি ওয়াজ ডিপলি ট্রেন্ড ইন ইংলিশ লিটারেচার, কিন্তু ফিয়ার্সলি অপোজ করেছিল যেভাবে অন্ধভক্তের মতো ইন্ডিয়ানরা শেক্সপিয়ারকে পুজো করছিল, পড়ছিল। ডিসপাইট বিং শেপড বাই colonial education, বসু রিজেক্টেড অ্যাংলিসিস্ট লিটারারি অথরিটি, ঠিক আছে, ইউজড ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স অ্যাজ আ ক্রিটিক্যাল ইয়ার্ডস্টিক, যেটার অ্যাগেনস্টে শেক্সপিয়ারকে মাপ ছিল। ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল অ্যাস্থেটিক্স, এই যে বারবার সংস্কৃত wrote multiple critical treatises from 1880 to 1904, including Sahitya Khun. Monojit Mondol presents Bosu as an early nationalist intellectual who writes back to colonial culture long before post-colonial theory existed. We'll go through who is Purnachandra Bosu again and why he matters. Purnachandra Bosu, born in 1844 Bengal, was educated in elite colonial institutions like the Hindu School and Presidency College, deeply trained in English literature, yet fiercely opposed to blind Shakespeare